Hello friends, welcome to Maths Sanjay Surve Maths Academy YouTube channel. Today in this video we are going to learn the third method of solving the quadratic equation. The name of that method is a formula method. आजच्या या व्हिडिओमध्ये फॉर्म्युला मेथडला सुरुवात करण्याच्या अगोदर मला तुम्हाला काही विनंती करायची आहे. या ठिकाणी अगोदरच्या ज्या दोन मेथड्स आहेत, फॅक्टोरायझेशन मेथड अँड द कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड, या दोन्ही ज्या मेथड्स आहेत या दोन्ही मेथड्सचे व्हिडिओ तयार करून मी या ठिकाणी या यूट्यूब चॅनलवर टाकलेले आहे. या चॅनलच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो आहे त्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्या ठिकाणी त्या व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे. त्या लिंकवर जाऊन आपण त्या ठिकाणी त्या व्हिडिओला बघू शकता. म्हणजे तुम्हाला त्या ठिकाणी ते व्हिडिओ जे आहेत ते व्हिडिओच्या द्वारे तुम्हाला फॅक्टोरायझेशन मेथड आणि कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड लक्षामध्ये येईल. In today's session we are focusing on the formula method. So let us start. In the practice set 2.4, the example number 1 is given like this: x square plus 6x plus 5 is equal to 0. Here, before to start the formula method, let us know the formula. Here this ax square plus bx plus c is equal to 0 is called as the standard form or the general form of the quadratic equation. Here a b c are the real number. हे आपल्याला माहिती आहे व्याख्येच्या मध्ये. तर या ठिकाणी आपल्याला या फॉर्मॅट मध्ये इक्वेशन असेल तर आपल्याला या ठिकाणी याचे रूट फाइंड आउट करण्यासाठी the solution of this equation can be get by using this formula: x is equal to negative b plus or minus under root of b square minus 4ac divided by 2. This is called the formula to find the root of this given quadratic equation. हा फॉर्म्युला आहे, आपल्याला हा फॉर्म्युला आपल्याला लर्न करायचा आहे. ABC are the values. Okay. Now take the example from the problem set: x square 6x plus 6x plus 5 is equal to 0. Compare this equation. Comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. We get here the values of a, b and c. Compare this given equation. So we get here a is equal to 1, b is equal to 6 and c is equal to 5. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण कंपेअर करून एबीसी च्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायच्या आहेत. ही झाली आपली फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप, फॉर्म्युला इज लाइक दिस. हा अशा प्रकारचा फॉर्म्युला आहे. फॉर द कन्व्हिनियन्स, instead of putting the value directly in this formula, it is very easy to find the value of this b square minus 4ac. म्हणजे या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण डायरेक्टली व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यानंतर कॉम्प्लिकेशन्स होतात. इन ऑर्डर टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन, वी फर्स्ट फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ b square minus 4ac. b square minus 4ac. Substitute the value. Here the value of b is a 6, so square of 6 minus this 4 multiplied by the value of a is 1 and the value of c is a 5. Simplify this. Square of 6 is a 36 minus 4 ones are 4, 4 5s are 20. So we get here 36 minus 20 is equal to 60. पहिल्यांदा ही व्हॅल्यूज आपण फाइंड आउट करून घेतली. नाउ बाय द formula is like this: x is equal to negative b plus or minus under root of b square minus 4ac divided by 2a. हा फॉर्म्युला या ठिकाणी. या फॉर्म्युल्यामध्ये आता व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायचे आहेत. b square, so x is equal to minus b means the value of b is 6, so minus 6 plus or minus under root of the value of this term b square minus 4ac we have calculated here as a 16. ही व्हॅल्यूज आपण या ठिकाणी 16 ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केलेली आहे. 16 सबस्टिट्यूट करू या ठिकाणी. 16 divided by 2 into a, the value of a is a 1. Simplify this. Now
Now x is equal to, hence x is equal to minus 6 plus or minus the square root of 16 we get here as a 4. या ठिकाणी 4 as the square root of 16, so we get square root of 16 as a 4, so we get 4 here, divided by 2 into 1 means 2. Now take first like this, we get here two values, x is equal to minus 6 plus 4 divided by 2, or we get here the second value is equal to x is equal to minus 6 minus 4 divided by 2. हा जो प्लस आणि मायनस एकदाच आहे, त्याच्या एकदा आपण दोन व्हॅल्यू या ठिकाणी तयार केलेल्या आहेत, फर्स्ट आणि ही झाली ती सेकंड व्हॅल्यू. सिम्प्लिफाय करायचं आहे. मायनस 6 प्लस 4 means we get here x is equal to minus 2 upon 2, or here x is equal to minus 6 and minus 4 becomes minus 10 divided by 2. Simplify this, so we get here x is equal to minus negative 1, or here x is equal to negative 5. Hence negative 1 and negative 5 are the roots of the given quadratic equation. These are the roots, these are the required roots. Negative 1 and negative 5 are the roots of the quadratic equation. Now the second example is x square minus 3x minus 2 is equal to 0. So compare this equation with the standard form. Comparing with standard form, that is ax square plus bx plus c is equal to 0. We get here the values of a, b and c. a is equal to 1, b is equal to negative 3 and c is equal to also negative 2, like this. Now find the value of b square minus 4ac. The value of b is a negative 3, so take the square of negative 3 minus 4 into value of a is a 1 and the value of c is a negative 2, so put this value in the bracket as this 2 is a negative. Simplify this. We know that the square of any negative number is a positive, so square of this negative 3 is a positive 9. Now this negative sign and this negative sign multiplication मध्ये आहेत या ठिकाणी, so we get here positive 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 plus 8 is equal to 17. We get here the value of b square minus 4ac as a 17. Now by formula, learn the formula. Formula is very easy. X is equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac divided by 2a. Now substitute the values. So we get here x is equal to this negative sign from the formula. Note this negative sign is from the formula and the value of b is a negative 3, so put that value in bracket in order to avoid the confusion. या ठिकाणी कन्फ्युजन होते बरेच विद्यार्थ्यांचे की ते डायरेक्टली -3 लिहिता. हा मायनस या ठिकाणी फॉर्म्युला मधला आहे. नोट दिस पॉइंट. Plus or minus under root of the value of b square minus 4ac is a 17 divided by 2 into the value of a is a 1. Simplify this, so we get here, hence we get here x is equal to this negative, and this negative becomes now positive 3, so 3 plus or minus under root of 17 divided by 2 1 जा 2, like this. Now take first positive and then negative. We get here two values of the x, like this. Hence x is equal to 3 plus under root of 17 divided by 2, or x is equal to 3 minus under root of 17 divided by 2. These are the roots of the given quadratic equation.
Now write the answer like this. Answer, this 3 plus root 17 divided by 2 and this 3 minus under root of 17 divided by 2 are the roots of given quadratic equation. Given quadratic equation. QE means quadratic equation in simple. The third example is 3m square plus 2m minus 7 is equal to 0. Here the variable is now m. In the previous example there was a x as a variable. Here m is a variable. So compare this given equation comparing with a m square. Note this, m is the variable, plus bm plus c is equal to 0. जे व्हेरिएबल असेल त्या पद्धतीने घ्यायचं आहे. ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आपण जनरली घेतो, कारण जनरली या ठिकाणी x व्हेरिएबल यूज केलेला असते. But in this example the variable is used as a m, so write like this, am square plus bm plus c is equal to 0. We get a value of a as a 3, b as a 2 and the value of c is equal to negative 7. Now find the value of b square minus 4ac square of 2 minus 4 multiplied by 3 multiplied by negative 7. b square 4 a ची व्हॅल्यू 3 आहे आणि c ची व्हॅल्यू ठिकाणी negative 7 आहे. Square of 2 is a 4. Now note this, here is a negative sign and here is also negative, so negative multiplied by negative will becomes a positive. So positive means a plus 4 3 जा 12 and 12 7 जा 84. 4 plus 84 gives you the 88. The sum of these two is 88. Now by formula to find the root of the quadratic equation, the formula x is equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac divided by 2a. This is the formula to find the roots of the quadratic equation. The formula is very easy. Now substitute the values of a, b, c and this b square minus 4ac in this. X is equal to, we get minus 2 plus or minus under root of 88 divided by 2 into the value of a is a 3. Now simplify this, so we get x is equal to minus 2 plus or minus, now this 88 we can write in the simplified form. This 88, this is the surd. This 88 we know here what we mean by the pure surd and the mixed surd. This is the surd here we learned in the 9th class. So this surd can be written in the simplified form. म्हणजे याला simplified form मध्ये आता आपण करूया. तर याचे असे फॅक्टर्स घ्यायचे आहेत दोन, की त्याच्या एका फॅक्टरचं स्क्वेअर रूट निघालं पाहिजे. तर असे कोणते फॅक्टर्स आहेत की त्याच्यामध्ये या ठिकाणी स्क्वेअर रूट निघू शकते. 2 इंटू याला आपल्याला या ठिकाणी 88 ला लिहिता येईल. 2 इंटू 88 चे फॅक्टर्स आपल्याला घेता येतील. 2 इंटू 44. 2 is not the perfect square as well as this 44 is not the perfect square, so these are not our required factor. The second is like this 4 into 22. So here 4 is the perfect square and that is the square of 2. हा स्क्वेअर आहे, कंप्लीट स्क्वेअर आहे हा. त्याच्यामुळे आता ही फॅक्टर्स आपल्याला घ्यावं लागतील या ठिकाणी. तर याची फॅक्टरायझेशन अशा पद्धतीने आपण लिहिणार आहे. अंडर रूट ऑफ 4 मल्टिप्लाइड बाय 22 divided by these 2 3 जा 6. 2 3 जा 6. म्हणजे या ठिकाणी आपण काय केलेलं आहे, तर हा जो 88 आहे रूट अंडर रूट ऑफ 88 त्याला आपण अशा पद्धतीने लिहिलेला आहे. का लिहिलेला आहे, कारण आपल्याला त्याचा स्क्वेअर रूट या ठिकाणी घेता येईल. याला म्हणतो आपण या ठिकाणी त्याचा सिम्प्लिफाईड फॉर्म.
ओके, सिम्प्लिफाईड फॉर्म घेण्यासाठी आपण अशा पद्धतीने केलेलं आहे. नाउ x is equal to this negative 2 plus or minus the square root of 4 we can write as a 2 and under root of 22 as like this divided by this 6. 4 म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 4 मल्टिप्लाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 22 असं आपल्याला लिहिता येईल आणि स्क्वेअर रूट ऑफ 4 we can write like this as a 2. Now take 2 as a common, so we get here x is equal to 2 as a common, so in bracket we have 1 plus or minus this 2 is taken common, so remaining term is a 1. Remaining term is a negative 1 is written here and this 2 is taken common, so remaining term only is a under root of 22. Bracket complete, divided by 6. Now 2 1s are 2, 2 3s are 6. So we get here x is equal to minus 1 plus or minus under root of 22 divided by 3. Take positive and take negative, we get here two roots. We can simply write the answer like this: x is equal to minus 1 plus under root of 22 divided by 3 and here x is equal to minus 1 minus under root of 22 divided by 3 are the roots of the given quadratic equation, are the roots of the given quadratic equation. In this way we can solve by using the formula method. The fifth example is y square plus 3y is equal to 2. First of all, convert this equation in the standard form like this: y square minus 1 upon 3y, transpose this 2, so we get here minus 2 is equal to 0. Now simplify this equation, try to write down the given equation in the simplified form. So multiply by 3 on both sides, so y square multiplied by 3 minus 1 upon 3y multiplied by 3 minus 2 multiplied by 3 is equal to 0 multiplied by 3. या ठिकाणी आपण 3 ने मल्टिप्लाय केलेला आहे. सिम्प्लिफाय दिस, सो वी गेट हियर 3y square minus this 3 and this 3 get cancelled, so minus y minus 6 is equal to 0. 0 into 3 0. Now compare with the standard form, then we get here the values of, means compare with ay square minus ay square plus by plus c is equal to 0. We get here by comparing, we get the values of a is equal to 3, b is equal to minus 1 and the value of c is a negative 6. The value of b is negative 1 and the value of c is equal to also negative 6. Now find the value of b square minus 4ac by substituting the values of a, b, c here. So we have here minus 1 bracket square minus 4 into 3 into negative 6. Square of 1, that is 1. This negative and this negative will becomes positive. 4 3s are 12, 12 6s are 72. So we get here b square minus 4ac is equal to 73. Now by formula, the formula is like this: x is equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac divided by 2a. Now substitute the values of here. X is equal to minus from this formula and the value of b is a negative 1, so put it in the bracket, plus or minus under root of 73. The value of b square minus 4ac is a 73 here, divided by 2 into a, the value of a is a 3. So we get here x is equal to minus and this minus becomes positive 1
plus or minus under root of 73 divided by 2 3 are 6. Hence here we get two roots like this, 1 plus under root of 73 upon 6 and 1 minus under root of 73 divided by 6 are the roots of the given quadratic equation, are the roots of the given quadratic equation. Now I am taking the example which is given in the problem set number 2.4 and question number 3. Like this, x square plus 2 root 3 x plus 3 is equal to 0. This example is given in a activity based manner. ऍक्टिव्हिटीच्या स्वरूपात तुम्हाला दिलेला आहे. काय काय स्टेप सांगितलेले आहे त्याच्यामध्ये, तर सांगितलेलं आहे की कंपेअर, फर्स्ट स्टेप सांगितलेली आहे त्याच्यामध्ये, इथे स्क्रीनवर तुम्हाला दिसत असेल. फर्स्ट स्टेप इज compare this given equation with the standard form, means ax square plus bx plus c is equal to 0 as it is. So by comparing this equation with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get the values of a, b and c. The next step is given, next instruction is given like this: find the values of a, b and c. So we get here the value a is equal to 1, b is equal to 2 root 3. Note this value. The value of b is equal to 2 root 3 and the value of c is equal to 3. These are the instruction given in the example. The next instruction is that find the value of b square minus 4ac. Find the value of b square minus 4ac. That is the next instruction. So let us calculate the value of b square minus 4ac. So square of this 2 root 3 bracket square minus 4 into a into c is equal to, now note this, this is the value of b and the square of whole bracket, पूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर या ठिकाणी आहे, 2 चा स्क्वेअर आहे as well as अंडर रूट 3 चा सुद्धा स्क्वेअर आहे. तर याचा या ठिकाणी फॉर्म काय होणार आहे, याचं कॅल्क्युलेशन्स काय येणार आहे, द स्क्वेअर ऑफ 2 इज अ 4, द स्क्वेअर ऑफ 2 इज अ 4 and the square of this root 3 is a 3. Note it, the square of this root 3 is a 3. So we get here 4 multiplied by 3 minus, calculate this, so we get here 12, 4 3s are 12 minus 12, so we get here the value of b square minus 4ac is equal to 0. Now by formula, we know here the formula, by formula the next instruction is given like this: use the formula to find the root of the quadratic equation. So by using the formula here, x is equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac divided by 2a. This is the formula to find the root of the quadratic equation that is given in the instruction. So here we return the formula. Now substitute the values in this formula and simplify it and find the roots. These are the next instruction. So x is equal to minus, the value of b is equal to, note this, the value of b is equal to 2 root 3 plus or minus under root of 0 divided by 2 into a. The value of a is equal to 1. Now here the square root of 0 is a 0, so we can write the square root of 0 is a 0. So here x is equal to minus 2 root 3 plus 0 divided by 2 1 are 2. 0 या ठिकाणी स्क्वेअर रूट फाइंड आउट केलेला आहे. 0 plus any number is equal to like this: x is equal to negative 2 upon 3 divided by 2. 0 ऍड केला का सबस्ट्रॅक्ट केला का, जो नंबर असेल ओरिजिनल त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा फरक येणार नाही. नाउ कॅन्सल दिस 2 with these 2, so we get here final answer like this: x is equal to minus under root of 3. So we get here the root as
minus under root of 3. We get here only one root. Or we can say that minus under root of 3, and again we can write here minus under root of 3 are the roots. These are the same thing. But here we get here one root, hence minus root 3 is the root of minus root 3 is the root of the given quadratic equation, is the root of given quadratic equation. In this way we solve the examples from the problem set number 2.4. Remaining example try to solve on your own. अशा प्रकारे आपल्याला हा व्हिडिओ जो आहे या व्हिडिओमध्ये आपल्याला फॉर्म्युला मेथड जी आहे ती फॉर्म्युला मेथड चांगल्या प्रकारे समजलेली असेल. हा फॉर्म्युला आपण या ठिकाणी लर्न करायचा आहे बाय हार्ट. x is equal to minus b plus or minus b square minus 4ac divided by 2a. आता या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला ज्या ठिकाणी जे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून दिलेले आहेत ते फक्त न पाहता आपण आपल्या नोटबुक मध्ये त्या ठिकाणी नोट डाऊन करायचे आहेत. नोट डाऊन करत या ठिकाणी केले तर तुमच्या ते लक्षामध्ये राहतील. किंवा ज्या ठिकाणी तुम्हाला कळत नसेल त्या ठिकाणी व्हिडिओ थोडासा पॉज करा किंवा त्या ठिकाणी रिवाइंड करा आणि ती स्टेप्स कशा पद्धतीने आलेली आहे ती तुम्ही समजून घ्या. हे सगळे व्हिडिओ जर तुम्ही एक वन बाय वन मी या ठिकाणी एक चॅप्टर वाईज सिरीज तयार केलेली आहे. त्या ठिकाणी एक समजा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन या ठिकाणी म्हटलं आपण, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये मी त्या ठिकाणी टॉपिक म्हटलेला आहे. टॉपिक #1, टॉपिक #2, टॉपिक #3 अँड सो ऑन. अशा पद्धतीने या ठिकाणी टॉपिक वाईज व्हिडिओ तयार केलेले आहेत. तुम्ही त्या संजय सुर्वे मॅथ्स अकॅडमी YouTube चॅनलला सबस्क्राईब केल्यानंतर तुम्हाला त्या ठिकाणी सगळे व्हिडिओची लिंक जी आहे किंवा सगळ्या व्हिडिओची जी काही प्लेलिस्ट आहे ती प्लेलिस्ट तुम्हाला या ठिकाणी अवेलेबल होईल आणि तुम्हाला तुमचा अभ्यास करताना निश्चितच या व्हिडिओचा फायदा होईल. या व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल तर या व्हिडिओला तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. Thank you for watching. Keep watching, keep learning.